大家好，我是阿勇。大家好，我是爆米香的阿华。欢迎收看英台 Express， Your one-stop shop for Taiwanese and English language exchange. 每个礼拜我会经一条英语新闻，予阿华翻译。 And I'll pick a Taiwanese news article for Ayong to translate into English. 今仔日有一个主题是咱英台 Express 这个节目头一回讲到，就是伫考古这个方面。我想讲找一寡较趣味、较罕得看到的新闻。这是我出的题吼。来 The ancient skeleton of a man thrown face down into a ditch with his hands bound in front of him has been unearthed just outside of London. 英国伦敦城外挖到古早一个查甫人的骨头，是双手绑伫面头前，互人等伫沟仔底倒摊拍。The man may have been the victim of an Iron Age murder or execution. 伊犯说是铁器时代一件谋杀案，也是死刑的受害者。His hands were found together and trapped beneath his pelvis. 伊的双支手是绑做伙吊伫骨盘的下骹，安尼互挖出来啊。Though any bindings have now rotted away. 虽然讲毋管用啥绑的，拢早就烂了了啊。He did not have a grave, and archaeologists found no sign of a coffin. 伊无一个墓框，考古学家找过嘛无棺材的款咧。Though they aren't certain how the man died, 虽然无确定即个人当时死的， his strange burial 毋过看伊大甲遮奇怪。has archaeologists speculating foul play was involved more than 2,500 years ago. 考古学家是咧要讲，即个萧刑代无定较加2500吨啊。这趣味的新闻我看嘛。所以头拄讲迄个Iron Age， 你讲铁器时代，还有啥物时代啊 ？Bronze Age， 要哪讲？青铜时代，青铜时代，还有啥物Stone Age， 石器时代，石器时代安尼吼。所以拄则你听到 Iron Age 铁器时代，毋通想对人想铁器遐去哦。因为铁器因后壁若佫有字变调，你想要讲一个大家拢足铁器的时代，念出来会变做铁器时代。所以这是爱注意的，少年人变调。台语即个变调的观念爱有吼。我看到即条新闻，想讲足深色的要甲摕来翻译。毋过我愈甲看，我愈想讲，即条新闻无可能是咱台湾的记者家己走去外国翕的。较大面是即条新闻原材就是英语，互台湾记者翻译做华语。华语新闻又搁变台语新闻，当咱又搁要甲伊有个 back translate 译倒转去，甲伊译倒转去。好，来，即题是我出的题目。好来，武汉肺炎致使全球足侪动物园拢无开。Due to the Wuhan pneumonia pandemic, many zoos around the world have not been opened. 关园期间，动物因就尽量生囝咯。With the animals closed off in their pens, they've been getting busy making babies. 意大利罗马的动物园22冬来头一摆有亚洲狮的婴仔伫遮落土。In Italy, the Rome Zoo has seen its first newborn Asian lion in 22 years. 智利的三条角 In Santiago, Chile, 有规个拉丁美洲第二只出世的白鳃牛婴仔。they've seen the second newborn white rhino in all of Latin America, 即马是动物园的招牌。which is now the zoo's main attraction. 美国迈阿密有骆驼生出来。In the US, a camel was born in Miami. 斯里兰卡的国家公园 And in a Sri Lanka national park, 大象竟然生双生啊！ an elephant gave birth to a surprise set of twins. 这几率是稀罕甲较无一拍呢。
an extremely rare occurrence with odds less than 1 in 100. Wow. 足趣味的。啊，头前你讲迄个武汉肺炎，毋过因为大家知影吼，政治的影响啊，即马西方拢会讲这是 coronavirus 还是 COVID-19 吼，无啥咧讲这武汉肺炎。啊，所以若是 coronavirus 啊 COVID-19 变来翻译。COVID-19 唔免翻译啊，大家拢是照念 COVID-19 啊。COVID-19 好。Coronavirus 嘛，简单啊，冠状病毒。哦，冠状病毒。好。啊，拄则因为生出来，还是出世，还是落土，跩共款的动词，咱讲着足侪摆。啊，我着想着讲，大家要特别注意哦，落土甲落土即两个词，听起来足像的，伫台语内底意思是完全颠倒变，你知无？落土甲落土，落土是 being born， 落土是 being buried，有即个差别，所以足侪人就想无讲，落土啊，即个土到底是要写啥物字啊？其实，你若用罗马字声调无共，你就足简单就分得清楚。毋过土甲土，足侪人汉字会难做回写，意思就袂明。三点水还是这都介麻烦。落土甲落土无共款哦，红鞋啊落土啊，落土为安完全无共。你敢知影咱台湾有一个地名三貂角，其实嘛是对西班牙话变来的。哦是哦，三貂角，敢是伫台北遐的？差不多啦，新北市的孔仔寮，当也阁有一个灯塔踩伫遐。台湾因为较早西班牙人、葡萄牙人拢来过，有足侪地名留落来，亲像热兰遮即个城，或者原在是 Zealandia。亚柳即个地名，原在其实都是英语讲的 Diablo。我毋知 Zealandia 是荷兰语啊。Zealandia 是荷兰语。对，就是有足侪欧洲语言拢伫台湾留一寡地号名落来。对。啊，你讲即个三貂角 Santiago， 所以台湾嘛有 Santiago 啊，美国嘛有吼，美国嘛有 Santiago， 不过咱是讲 San Diego， 啊，就是大家所知迄个加州的 San Diego， 啊，遐嘛有介侪台湾人吼咧读册啊，食头路安怎？啊，你拄则讲迄个市里，你嘛讲地理，我想讲即个国家的名，敢是直接音译，敢会较好势啦。这就是一个选择伫遮啦，就是你是要选择大家即马惯势用的汉字，而且其实是对广东话迄边出来翻译，毋过音较无成的地理，也是台语罗马字家己写一个新的，大家无一定听有，毋过音甲伊的原文足成的气类。这就是大家观众朋友家己做一个选择。If you enjoyed watching this episode of Indai Express， 爱会记得起赞、订阅，还有分享哦。And if you have any suggestions for news that you'd like to see us translate， 唔免细字，做你哋下骹留话甲阮讲。再会，拜拜 ，See you next time。